picture? Buang Wala ta ka ginapicturean niya. Marites pa ko. Ay, busy. Nakikimarites guys sa mga kaibigan niya. It's 10:17. Sa ganitong oras man, yung nasa menu nila is pang breakfast pa lang guys. So, di kami makapag-decide kung ano yung breakfast. Kaya, dumiretso na sa dessert. So, ito, strawberry cake. Tapos, ayan, burnt cheesecake. Sa akin is latte and yung sa kanya, cappuccino. O sige na, makimarites ka na dyan. Mamaya na kita kakausapin. So bago ako kumain guys, bigyan ko kayo ng view. Nandun yung main na part ng restaurant. Meron yung tables and chairs. Tapos hanggang doon pa sa dulo guys, yung yung place. May playground din doon. Pero mamaya, ikot tayo. But for now, kainin ko muna to. Busy. Uy, sino kausap mo? So actually guys, malapad yung lugar and there's so many things that you can see here. So if you're looking for a place na quiet, kung saan makapag-chill, kape, breakfast, so this is it. Ngayon nandito ako sa kanilang parking area. And they have yung decor, tractor cafe siya kasi yun nga, as you can see, yan po yung mga accent nila dito. Yung mga tractor parts. Kaya nga tractor cafe. So, ikot-ikot tayo konti bago ako umuwi. Bago kami umalis. So, ayan. And if you have kids, you can bring them along because meron silang playground. A place that, could keep them preoccupied while waiting for food, diba? So, it's a place that's good for the family. And yung kanina pinakita ko sa inyo yung CR, well, there's also another CR here. So, ayan. The kids can climb there. Tapos, yun, may mga old tractors. And then, ito, there's another CR. Ayan. So, ganito yung theme niya. And then, ayan, until pa dun sa dulo. Oh, wow. Ito, I believe these are old parts na galing sa isang tractor. Oh, nagsispring. Ayan. So, marami kang pwedeng pagpilian kung saan ka gustong magpwesto. So, ayan guys, naikot na natin yung buong lugar. And, it's time na magbayad na kami ng bill namin. Kasi may mga pupuntahan pa kami today. So, until next time guys, pasyal ulit tayo and I'll see you on my next vlog. Bye!